in Kampala is the situation in Kampala, the economic situation, the fact that Kampala is the heart of the country's economy. Does it represent a political representation, a significant and necessary political representation, both in parliament and at various levels, like mayorship of the Kampala? We have two gentlemen in studio, very significant and well positioned to discuss the politics of Kampala, considering their experience, still treading cautiously with the politics of Kampala. Mbaniriza nnyo mu studio ya STV. Kantandike nawe Alhaj Ntege Latif, Alhaj Latif Sebagala. Make a big mistake. I can be rectified. Nasser Ntege Sebagala. Alhaj Nasser Ntege Sebagala. Latif is my young brother. Oh yes, Alhaj Nasser Ntege Sebagala. It's good to have you in the studio this morning. And you can greet the viewers. Yes, mkono jange mwena bampuliriza olwokuba nti abasinga obungi bitundu kumbi kyenda buli 10 abannonda boogera olulimi luno njagala okwogera yakutwala omusa kuno nti nja kukozesa nnyo olulimi luno njoke nsobola okutuuka mu balonzi. Ndi musanyufu okulaba nti kyaziddwa wano mu studio yaffe Nganzi omundi ogusoose okulaba nga nze okubaako ebirowoozo eby'enjawulo byetuwa. Njagala okwebaza ennyo management ekoze omulimu gw'ettendo okulaba nti etuusa bannayuganda ne bannakampala okulaba nga basobodde okuba nga bakola ekintu eky'ettendo. Bwesingana bannayuganda nga balina kye bataddewo, nze ng'abadde mu byobufuzi ate ndyobusuubuzi ebbanga eggwanvu ndi musanyufu. Mbebaza bannange mwebanyobabaze ddala mugende mu maaso n'okutuweereza naddala mu kaseera kano ak'ebyobufuzi twetuyagalayo ddala okuba nga tugenda mu covid tetujja kukwatagana nnyo bannange mwenna tetujja kujja nnyo okubakyalira nga bwetukola rallies netugenda kuyita mu mbeera efaana bweti. Thank you very much, Hajji. Very profound politician with an experience in Kampala Central and its politics. Of course, it will be a mixture of Luganda and English. The fact that I'm sitting in for Bashir Mbazira for this particular show. Mr. Issa Kato. Yes, please. You're vying for the Member of Parliament, Kampala Central. You can greet the viewers. Yes, our viewers, good morning. And I'm so delighted to be here in the studios of STV. I am so grateful for the opportunity you've given us to come out and speak to the people of Kampala. And I'm also happy to meet you again in a different capacity after a very long time. Yes, I greet you, the people of Kampala Central. Banaye, mbalamusiza nnyo ate mbagaliza program ennungi eno nga tuli mu interactinga. Webale nnyo. Katutandikire ku position ya Mayor Hajji Ntege Sebagala. Ngo omusajja omugumivu mu byobufuzi ebya Kampala Central, with the experience of a very long time, having served as a mayor before, and on the NRM ticket, and now was it independent? No, sibira nkomu NRM nali allies, sibira nkomu member wa NRM. But abantu abasinga bakwa identifying abantu abasinga zincheyogerera fact esigala fact si fiction kituufu ekyo naye kati twagala otuyiseemu ku mbeera lwaki ogira ku tiketi eya lwaki wakyusa ally okuva mu NRM, being an NRM ally, to a people power ally or a noob ally? Mpozi kansookeera kino nkitangaze seesimbirangako mu tiketi yonna mu kibiina kya NRM nakolagana ne NRM okolagana mu nsi yonna mu byobufuzi bwekiri osiŋŋaana ebibiina bingi nga bikolagana naye tubanga tebigamba nti biri wamu nekyo nendowooza ekyo kankivuddeko nga bwongambye kansooke tulabe Kampala kyeki bwe Kampala yeeruwa olwaliwo Kampala kyekibuga ekikulu ekyeggwanga nga kirimu omuntu ajja okuba meeya naye ekibuga ekikulu ekyeggwanga nga bino bye birimu mwe muli ebyenfuna bya Uganda ebikola ebitundu 75 buli 10 ebya Uganda yonna. Ekibuga Kampala kirimu abantu miliyoni 1.5 abalimu olwaleero
nekwegattibwako abantu miliyoni 2 abajja ku makya nojosiŋŋaana nga tuli abantu miliyoni 3.5 nojosiŋŋaana kikyalina ebizibu by'enguudo. Ekibuga Kampala tulina kilomita 2,110 naye enkole ziri kilomita 616 nga ne 616 omuzungu akiyita life span oba obulamu bwazo 65 1,000 si nkole. Tulina ebisasiro ebiri mu Kampala eziwera 22,200 tons eziva mu bisasiro mu Kampala buli lunaku. Kampala State Council byesobola okutwalako ebweru oba okuteeka ekiteezi ziri tons 1,205. Ebyo ne byonna kitegeeza nti wateekwa okubeerawo omuntu asobola okubanga byeyongera okubanga bikulaakulana mu ngeri emu oba endala. Kampala olwaleero bwegitunuulira yejjudde jjaamu. Abantu bava eka ku ssaawa emu n'ekitundu oba ssaawa emu ne bamala mu jjaamu essaawa 3 nga bagenda okukola. Ne bakomawo ne bamala essaawa 3 nga badda bakomawo. Kitegeeza nti omuntu amala essaawa 6 mu Kampala nga akoze essaawa 6 mulamba ali mu ntambula. Mu nsi ezikulaakulana Uganda oba okutwalira wamu tukola essaawa 8. Kitegeeza nti tufiiridde essaawa 6 tukola tukola essaawa 2 zokka. Then kitegeeza nti kyagala omuntu ayinza okulaba nti ebyo byonna bivaawo. Kanko ekyokulabirako bwe nali nnemayo ya Kampala baatuwanga billions 4 eza Uganda nga ndi meya w'e Kampala. Naye namanya nti ezo tezimala. Nakola kyensobola kyonna okukolagana ne gavumenti kiwadde ogamba alaayi okolagana ne gavumenti nifuna miliyoni 13.5 okuva mu World Bank ezakola enguudo ezisinga obungi mu Kampala. Nivaawo ningenda nifuna miliyoni 14 okuva mu African Development Bank ezo zaali za kukola butale 6 naye akatale akamu naviirako akewandiikira bamaze okukakola. Wasigaye olutale lwa 5 kazi olwayipulira nti nakebuseka kagenda bakoze eki bakakola wakyasigadde obutale 4 tebulina bakola ki kolewo. Ningenda mu China bagita Exim Bank nifuna miliyoni 12 ezakola amalwaliro 4 ne bakakola ka 3 wakyasigadde eddwaliro limu bamuli Naggulu bamuli Kiruddu kwali mutuli na mu division mutuli ya betuli ne Kawempe. Wasigadde eddwaliro limu eri Kawaala etanda bakolebwa olukubita katerina bakuba kufunika bulungi. Nafunanga miliyoni 9.5 eza euro okuva mu European Union ezo nga za kulaakulanya kulaba nga tukulaakulanya slums. Muslamu ezo mwe mwali Katwe mwe mwali Kisenyi mwe mwali Mombasa. Bw'otunulira Kisenyi ekituse kinene nnyo abantu abamanya emyaka giri gyedda Kisenyi ekintu ekyayitagendwamu Katwe bifaana bwe kityo n'obusobola n'ebintu bifaana bwe bityo. Kwa ensonga ya slums ngira bw'ogirese in the very short period of time of the previous time, slum dwellers have felt like they've been abandoned, they're not represented. Is that the reason you're coming in the loop, in the red color? Njukira bulungi nti luli lwaliro bwetunulira abali mu kaseera akazibu ennyo be bavubuka nti batwala ebitundu 75 buli 100 bwaba batwala ebitundu 75 buli 100 be batalina mirimu be batalina bwerowoozebwa nti waliwo okulagajjalirwa olwansi bafiiriddwako naye ng'ate ebyokukola weebiri okukola kye tuyita transformation okubajjamu ebyo byebalowooza ate bateekerawo ebirala. Ekyokulabirako otwala olwaleero mu nkole empya gyenja okutandikawo nja kutandika n'emirimu 5,000 okutandika mu nnaku 10 kyokka naye ng'ebyo mbijja mu bisasiro byenva okugambako emirimu 5,000 katandika okukola ki nzize n'enkola gye tuyita channelizing Kampala. Kitegeeza nti leka tufune obufakitule obutono tusobole okuba nga bayamba abantu abo tubali tugamba abali mu Islamu n'abafaana ng'awo tekikwetagisa kukola factory. Hajji tubulira, how effective is channelizing Kampala as your strategy going to solve all the problems you've been talking about? Toyinza kusolvinga problem n'ogimalawo yonna naye entandikwa y'okumanya ki y'okusolvinga problems. Kuba channelizing Kampala ye muntu okubanga obadde ne deal obweriti ng'olina dining table bweti olwaliro kuyunge bwenna batulaba ekituliko n'ogijjawo ku makya n'oteekawo factory nekola bukufiira nekola butambaala nekola socks nekola ebintu ebirala bingi n'okutunga n'ebifaananga ebyo. So akati ekyo kitegeeza nti oba okyusizza endowooza mindset y'abantu okuba ku kikoze eki community yene tuyambye kinene nnyo olwaleero ojja n'otunulira olwaleero nti China egaddewo ensi yonna egaddewo
situlina bwe tujja bintu era banagenda okutandika okugenda China bajja kugamba nti bwona ogenda China bajja kuteeka mu quarantine ennaku 14 zino omala ennaku 10 ekyo kinene nnyo tugamba nti leka tutandike ebintu ebibadde bikolebwa mu bitusi ez'ebweru leka tutandike bikolerawa tutandike bikolera wano then bwe bagamba by Uganda build Uganda nga tutunaba kwogera ku economy mu Kampala bweyimiridde njagala tusooke tumalirize ekintu ky'embeera ya Kampala nga bweri essaawa zino bw'ogitunuulira notunuulira slums embeera ze zirimu Kivulu Kisenyi olowooza nti the incumbent Lord Mayor Erias Lukwago the one you intend to outsit olowooza nti alagajalidde emirimu saagala nnyo okwogera ku muntu nga taliiwo that's my policy kubanga otutuula ku debate yonna tulisobola okukola ki naye bakugamba kikyo but you can give an assessment my assessment there is a problem eriwo olwaleero Uganda kugambye nti ye capital city tufuna abantu betuyita migrated abava abasenguka okuva mu byalo oba bava mu bitundu ebyenjawulo nga bajja mu Kampala akati nojo basingana nga okujja kwabwe kungi nnyo okusinga ku resources ezikola kyeziriwo congestions nojo basingana ekimuna kikola mutya kyebalugamba nti mu line eyo twetoleddwa ebibuga oba ebitundu ebirala bisatu ebyomugaso ennyo olwaleero mwe muli Mukono mwe muli Wakiso we wali Mpigi tokyasobola kukulakulanya Kampala okujjako nga ogasa ebibuga ebyo nobikola ki kiki tunoonya mu ekyo kwe kulaba nga tuimprovinga those areas ebibuga ebyo bibe nga biriikiriza nawe nagambye nti naleeta amalwaliro gano gabe nga galiikiriza Mulago Hajji Sebagala mu strategy ya channelizing Kampala precisely what you're trying to say is you're looking at expansion of the city. Eyo ekikulu kubanga eyo sina migration sinza gera Mukono sinza gera Mukono sinza kola ki ne Kampala ina ebintu bingi ama bagaba masanyalaze wegali ondegedde omuntu mwagaza fezemu songa wono gende Mukono awalala wono genda sam ebitundu ebisona futuka muki leka abanayiga wano basobola okugenda ate okuyigiriza abantu so yenkola nti bw'oyigiriza wano abasookerwako bangu bwe najja mu kibuga Kampala obwe nali meya w'e Kampala najja n'ekigambo kye bayita akaveera njagala buli omu addeyo n'akaveera lwaki nakireeta ekintu ekyo nazaalibwa Kisaasi nga ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa Novemba mwaka gwana mwana mu musanvu nazaalibwa mu nnyumba ya Ssubi bwezaalibwa mu nnyumba y'essubi nejja nga nkula nimba ne taata wange yakulanga Nakasero netuyita mu katale Nakasero nebe nalinga Nakasero yangamba nga wano si enkomerero ya byonna naye no yatandikwa nimba very successful sijja kuuda wenda yita na kiti nimba very successful kuba nazimba ennyumba yange esooka nga n'emyaka 20 ningule muloka yange esooka na ennyumba yange esooka mu myaka 18 ningule muloka yange esooka mpya myaka 20 ekyo kitegeeza nti omuntu oyinza okuba wansi nosobola okubanga okulakulana kyenava ngamba leka buli omu ajje n'akaveera kiki nayagala buli omu ajje n'akaveera nti omuntu bw'ava emukyalo mindset ye ekyuka kinene nnyo first of all ojja n'omusiŋŋana nga abadde apangisa agula amanda ayagala ettaala omuntu oyo aba atandise okwagala okukola ogenda okola munne gwe yajja naye bajja babiri ng'omu aguza eggaali nyamwebuuzako lwaki oguza eggaali nze okola nze kubidemu nga nvudde wano ngenza okukola then ono atandika okukola ennyo abenga atandise okukola nga akola ki agula bodaboda nebifaananga ebyo akati abantu abo nali nkimanyi nti bwe mba traininga bwe batyo which is true some of them bakituuseeko mwe mujja okubeera ba manufacturers bajja kugenda China bebajja okubanga balina amaduuka mu kikuubo bebajja okubanga balina factories bebajja okubanga balina bankers singa twateeseresa obulungi so yensonga lwaki njantandika n'abaana abantu nti olwaki ne channelizing kulwensonga eriemu nti abantu bano bali willing okwagala okukola singa obateeseteese n'obalaga ekyaki ekyokukola kanko ekyokulabira bimu ku ebyo ebirimu kuba bingi nnyo n'ebyo ku ebyo ebikola kye birimu olwaliro kaseera katono sinza gimalayo kati njaba nkomawo gyoli okutunuulira political position yo political history to find out being an ally of Bobi Wine now allies Kyagulanyi Ssentamu, are you still an ally of Yoweri Kaguta Museveni? No, butuusa gundi ebibiina wagamba nti ebibiina bikyuka akati ate oyinza kugamba nokuba policy endala n'ebitwagala okukola biki birala
ideologies zanjawulo era njala ntumire ku pulezidenti wange nga muyozaayoza okulaba nga yeyalondebwa okuba nga yagenda okwesimbawo ku kibuga kyobwa pulezidenti mu kibiina kyaffe so muyozaayoza okulaba nti ebintu bikyali bizibu naye tulina okulaba tulowooza nti akwata empolakola ki atuuka wala. Thank you. Let me move on to you, Issa Kato. Yes. Mr. Issa Kato, you're coming for MP Yes. Kampala Central. Yes. Very critical position for the politics of Kampala and this country in general. This is one of the most contested for position in the politics of Kampala. Looking at the incumbent Muhammad Nsereko, in your party, Cedric Babu is coming on. Who else? Nyazi, Fred is also coming on board. What are you bringing new? What are you bringing on the table? And the fact that your primaries aren't entailed yet, you haven't been endorsed by your party. Not yet. We are in for the primaries on 4th, which is on Friday. I am trying to reach out to all NRA members to come. Let me have this free advert so that they come and vote on that day. Well, you asked what brings me on. Let's first ask ourselves, what are the roles of an MP in this case? And this is Kampala Central, which attracts each and everyone in Uganda. It is the center of hopes for every Ugandan. That's why Hajji said every day we have an influx of people from different parts of the country. All their hopes are in Kampala. So what happens when they reach here? So as an MP, we work on legislation. Legislation on issues that are going to guide people. You understand that Kampala as a constituency and as a district, it is managed by the central government through the KCCA Act, and all the laws, everything has to be from there. Now, legislation, you have then to supervise. How? Because this position is so influential, and you influence things from the house, you need to come back this side and see where we spend our money as a country. Yes. Having been a leader of the unemployed poor youth, the poor youth movement, yes. The poor youth movement, and a leader also at different other levels. Your experience cannot be downplayed. Yes. But do you find yourself ready to stand for a position as critical as this? Yes, I think you need to just understand the roles that you are aspiring for. I will stand on the issue of advocacy. The MP is mainly there to advocate, to ensure that people get the services they are supposed to get. Because at the end of the day, the Kampala people you see here, they are the ones, they contribute 60% actually to the GDP. And Kampala Central alone, according to the report by that is 2019, it is 80% contribution to the Kampala district. You know, we have 5 divisions, and then Kampala Central alone feeds all these ones by almost 80%. So I'm bringing in a new breath into this position with an ignited advocacy. I think we have lagged a little bit in advocating and then ensuring that people get the services. Probably someone has been advocating. Everyone, we have seen all our MPs, we have seen leaders, but in implementation we have challenges. Mr. Kato, is in your roles as a legislator, as an overseer, as you carry out your roles of oversight in Parliament, what does your manifesto look like as of today? As of today, I am looking at a consultative stakeholders engagement and a participatory approach in managing Kampala issues. The stakeholders management or engagement with stakeholder the consultative stakeholders engagement requires a leader who is going to work with other fellow leaders to ensure that, one, you understand the issues that affect our people, you find solutions, and then you go and work hand in hand with government to make sure that the people have got the service. In Kampala, for example, I'll tell you, we have different communities.
we have the business community. The business community has got their own challenges. You'll find about one of the issues as taxation. Taxation with some groups of people. Then others rent. Then others, the movement, how do they move? There are so many other challenges. Now, how do you understand? Taxation, what exactly do you imply? Well, taxation in Kampala, there are so many people who complain that we are being overtaxed. Others are complaining that others are not paying. Others, but now we cannot accuse anyway in this case. However, what are the solutions on this issue? I want us to come in with a solution of carrying out awareness campaigns about this taxation. You can be overtaxed because you are not aware of anything. You're very much aware also that this is a hand that you're stretching into the consolidated fund, and it will be affected. That means your city won't be well funded. Yeah, whatever. Yes, and then the awareness itself, we come in with a message probably to encourage people. To tell them how to be responsible citizens. Probably you need to pay taxes so that your city, your constituency, your country can be able to offer services. It's not on the negative side, but as long as we have this awareness, then we shall have all these groups sorted. You have people of high rents that people are charging us even in dollars. So then we need to work hand in hand with their leaders. We need to work hand in hand with the state managers, which is KCCA, to find solutions. Then we have an issue of, say, health. We have health issues in Kampala. People are not, even apparently we have the scourge of COVID, but you see the manner in which they behave. And then we have a high rate of even HIV. We have so many other health issues. Yes, moving on. I want us to look at the settlement structure of Kampala and what your plan is for the slums, looking at Chisenyi, Kabuli, all the slums in the city. Has NRM felt a pinch? Actually, it has felt a pinch of recent. We've seen that the president tries hard to reach out to the ghetto people. And has NRM felt the pinch of abandoning the ghettos? There's no pinch in abandoning. We have got serious challenges with these slum areas, or the so-called ghettos, and these ones emanate from land ownership. You realize that land ownership in these areas and in the greater parts of Kampala Central inclusive, is individually owned. You'll find people, they're the ones that own the land. And here is owning a very small 30 by 40. So it's a big challenge. It's a land matter. But I feel the solution to that would be, how do we improve the housing of these people? As government, we shall advocate. I will advocate in my own capacity to ensure that we improve on their housing, to ensure that we work with them. It's not proper for you to say we are going to raise down the houses where we want to put skyscrapers. Then where have you paid these people? For many slum dwellers, mostly youth, young people, it would be very surprising and I don't want to use the word myopic, but short-sighted rather, not to consider them in your manifestos and your plans. Yeah. Because for some time, I think young people and the youth have felt like they're not catered for by the ruling party. The fact that unemployment rate is high, they can't afford to settle in whatever structures that you're planning for them at the moment. I want you to give us a strategy that will bring them at the front table, at the high table, with the president, with the ministers in charge of them, so that their views can be heard at that level. Well, you can't undermine my advocacy strategies and skills. I want to assure you that if I have that position and I work with the central government to improve on the livelihoods of the people, you may not need to begin with the structures, but you need to begin with even the services. They don't have water and sanitation in those places. But on the housing part of it, I'm telling you, they are even willing investors to come in and put up the cheaper housing structures for people, cheaper ones, but in an organized manner. They are there.
and we have heard about them. Nobody knows where they disappear from. They are here. We had people who want. You remember the issues in Naguru, which is outside my constituency, but we had the same thing was supposed to be replicated in Kamocha. The skyscrapers that are coming up in Kisenyi, because it is a business area, but the other side it is residential. So purely you need to understand the dynamics of these places. For Kamocha, you come in with a housing strategy, a structure of cheaper houses for these people that they can afford, because the slums provide an opportunity for someone who has just come in from the village. That's why you see they are heavily populated. They offer cheaper housing, and then services. You know, you can get something cheaper at a cheaper cost, manageable costs. So now what we may need in that case, which is different from Nakasero, is to support these people and ensure that they have accessible they access good housing services. And again, on the issue of empowerment, we may not have all the jobs that people want in this country, but we can support them through skilling, and we tell the people to be entrepreneurs, encourage the young people to be entrepreneurs, and after encouraging them, then you need to support them. Okay, but we shall mix a little bit of them. We say enkola yokugoba abatundira ku nguudo was a style of wakwatsama, manhandling them off the streets. What other strategy would you have to have street vendors off the street sides? Now ekyo kiddayo wali ku nkola ey'okwebuuza. Weesanze nti poliisi za Uganda zonna ezisinga ziva up to bottom. Ziva eno ne bateeka wansi. Now implementation becomes a problem. So kati etteeka lyatuuka litya ku mbeera ey'okugamba nti kati abantu mugoba bagobe bajjawo batya bwe babaddewo etteeka lye mukoze lyo libateekawa. These people they need markets. Recently, previously we had markets that would come in on Sunday on the streets, and everyone knows you can't just chase away people because you do not have alternative jobs and work for them. So I will need to work with the people that are in charge, which is KCCA in this case, and we find a solution. And one of the solution would be to have markets, create markets. Remember when they put Usafi, we had a lot of conflicts from other political leaders who were against the idea. But you see what happened in Usafi right now. We have about 15 new malls, very new opportunities there now. And this is how it is going to help people. One, how we shall be expanding, zoning the city center. One, you will decongest, but again still provide opportunities for the people. Is zoning. Mr. Kato Isa, how is your political strategy but also leadership strategy different from people power or no, particularly Hajji Ntege Sebagala's ideology of leadership, of channeling the city? Because for him, he's looking at the cities outside Kampala. I think Hajji's how different is it from Hajji's strategy is a personal project. It is not NOP. I don't think NOP has a strategy on that, but I will not go there so much. But what I'm saying is, I am from the NRM. The NRM government, which is in power, works through systems, but the systems have to work with leaders who understand them and who understand how to make them work for people. And this is why I am coming in. I am saying that we need to participate. We need to involve people. In my leadership, I want to be consulting the leaders of the different areas and zones. In Kampala, we have 135 villages. But when you go to these different villages, they are quite different. A person who is in Nakasero, or say the parish like Nakasero 4, the person who is on William is not the same person who is in Kisenyi, who is in Kamocha. They have different challenges, and then even approach differs. So I am coming in. Mr. Kato, I'll be coming back to you. Let me move back to Hajji
Ntege Sebagala, to respond on the difference in ideology. You might be coming on different positions, but the fact that you're representatives of different parties, and since he's an ally of the People Power, National Unity Platform, and NRM, you've had his ideas of improving the city as member of parliament, post that he's vying for, even though he hasn't entered office. How different is it? Enjawulo eriwo wakati wa member wa parliament ne mayor. Mayor alondebwa abantu abasukka mu miliyoni emu n'ekitundu ekimulondesezza okulaba nti bakulaakulanyizibwa. Member wa parliament ali mu constituency etayina mandate nene kumalawo Kampala yonna. Omukisa mayor alina budget ate mayor atwala ebirowoozo atuuka ku bitundu ebyenjawulo, agenda mu World Bank, agenda mu African Development Bank, agenda mu European Union, agenda mu kyetuyita UK financial institutions, agenda mu bajikas, those are Japanese international organization, those are the financiers. Abo bonna olwa capacity netteeka erimuweebwa ebyo nasobola bikola ki abigendamu. Kyenavudde kugamba nti bwe nali meya w'e Kampala nasobola okugenda mu World Bank nga my capacity ne negotiating enguudo era se ne bazikola ki ne bazituwa naye nga okolaganya naki ne government. Teri government etayagala nsonga eyo yennyini precisely, teri government etayagala kubanga ekulaakulanya. Sizze meya awakana, nzize meya azze okukola ki okuteesa. Yensonga lwaki niwe bwina ideas nozo nene ez'amaanyi politics wa Kampala ntunuya gye tumulabyemu incumbent Lord Mayor Elias Lukwago nagambye saagala we are not comparing of course naye tulaba politics engeri gy'abadde amukwatamu. Nakugambye bye nakola nayita mu kuteesa, nafuna milioni 12 okuva mu Exim Bank nga mu kuteesa. Naye Katonda asobola oteesa nga te nali meya w'e Kampala nali va mu DP sali wa movement njala okutegeeza byobufuzi waliwo kye tuyita politicking bye bino olwo ebitulimu then womala politicking nodda mu development ebintu bya mirundi ebyo byobufuzi bw'omala okuyita byobufuzi bitugamba dda mu development. Kati development kitegeeza oba oli yakuwagira bati yakuwagira then mutwe ku center nga point gimwagala okutuukako okukulaakulanya ekimwala bukole ki olukuko point mukeko. In Uganda's politics kiba kizibu nnyo to draw a line between personal sentiments ekyo kuba nakituukako nakikola nali member wa DP ninfuna bino byonna byenkugambye olegedde. So n'olwekyo kisinziira kuba ne president ne wabanga ali bikibiina kirala tayagala Kampala etetambula, tayagala Kampala eteyagaza, tayagala Kampala gyogamba nti kyekibuga ekikulu ekyoggwanga nga tekirinako ekikola ki. Nagambye Kampala ekontributinga 75% mu byefuna by'eggwanga. N'olwekyo central government eri wano olegedde, all embassies ziri wano, central bank eri wano, buli kimu kyonna kiri mu Kampala. Teri president ajja n'agamba kankutokole ki kyova oseŋŋanda waliwo okulwanagana n'agamba president agamba with or without mayor olw'ekibuga ekibwana tukyetaaga tujja kyokulaakulanya development bino byonna bikoze eki oba lukwaga ali ku luguudo lwo nataliiko kamere ebikola ki erikola. Tewaliwo possibilities that you could also be sideline sigala ku development. Omanyi omutawana gwetuba nagwo kwe kutwala sentiment nti nze ndi mbya politicking va mu kiseera ekya politicking kinasobola okugamba va mu politicking odde mu development olwa tulina naye bibiri bitambulira wamu. No kisinziira bw'ojja with the argument ng'ozze okukola bya politicking then kyova oseŋŋaana nagambye mu kibuga Kampala Kampala preamble etteeka ly'ekibuga Kampala wajja kubeerangawo kibuga ekyokulu ekibuga ekikulu kijja kwa Kampala. Mujja kubeerangamu omuntu ayitibwa Lord Mayor ajja kulondebwanga butereevu ate mujja kubeerangamu omuntu ayitibwa chief executive nga yazikibwa obuyinza okuba wa president. Then wajja kubeerangawo wansi omuntu ajja kuba mayor ajja kuba minisita w'e Kampala oyo nga alina n'obuyinza obuyita kukola ki vito. Ebyo kitegeeza give and take. Bakuwadde wana walala ate bakoze eki bagambye mayor gw'oli in charge w'ebyo byonna n'okulaba nga kibuga kyonna gw'obiteekateekera. Naye kikibagezaako bwe tulabanga tokola bulungi mu lulimi mumannyo then tujja kubayitinga nga tukozesa that system olegedde gye baba bataddewo
then why do you try lwaki tobeeranga lulimi kwegendereza nti bwobeera mu lulimi n'amannyo wegendereze lumekutambulira watenakukola ki kutambulira. This is the politics yogondi politicking yebukola ki gyonna okumanya. So n'olwekyo mukolaganye ne gavumenti badde nali mu kibiina kyeri mukole party nentwala obukulembeze wa Kampala nkyusiza ebintu bingi mu Kampala naye nga mbadde nkolagana naki na gavumenti. So n'olwekyo nze kisirina kukizibu nekira kyonna kyakola ki bw'obalaga ekituufu kino ekyaki ne bw'ojjala ogamba nti ozimu kuwakanya buwakanya then tojja funa kyokoze eki. Katuexamininge ekyaviirako okukyusa sayini kiyinza kubeera kyekuba nti kati nagambye nali ally sibeeranko member wa NRM kyova olaba sambala na saati eno olese otegedde yes because I'm a member sibeeranko member wa NRM olegedde nenkolagana kyenagambye there is a politicking and development eyongola eyokola kirakolaki bwe nali meya nali member wa Democratic Party niye okutuukiriza bannakampala bye baagala tojja kugenda kuwakana buwakanyi okujjako nga oyina avenue ekusobozesa okutuuka ku ekyo obatuukirizi bakoze eki olwakyo beenyinyurizaamu. So n'olwekyo nti bino sijja bituukiriza kanko ekyo okulabirako nagambye tokyasobola kukulaakulanya Kampala okujjako ngugaseeko mukono wa Kiso n'Empigi ebyo siina jurisdiction naye nteekawo embeera kubanga ne ssente manyi we ziva ezisobola okuba nga bikulaakulanya eki ebitundu ebyo. Olwalina omuntu akutegeezezza tulina enguudo kilomita 12,110 enkole ziri 616 kitegeeza nti kumpi enguudo kilomita 10,3 n'omusobyo mu 5 si nkole ezo zonna zaagala okuba nga mukola ki mutula ku mmeeza yensonga yeemu lwaki olaba jjaamu nti tuli mu buguudo butono bwe tulwanira nga temoloka zeeyongedde obungi singa tukola enguudo ezo zonna sente manyi we zigenda okuva. Okutumira strategy ya URA of taxing each car that enters the city. Yes. Kati iyo kusuka kuzimba nguudo you differ from their strategy. Ekyo si kipya ekyo kyagundi ekya congestion in city nze nakirekawo on my program. Nga tugamba nti jedda waliwo ekyetaagisa bw'ojja n'okola congestion city kotulabika congestion etandikira luddawa jangu ekibuye genda wali Nsambya genda Kalwerwe genda Nakulabye genda wewasiwa okuba na jam awoteekawo kyetuyita congestion fees. Oliwo congestion fees olina okucreatinga kyetuyita bus line nga mulimu bus line ezikoze eki bus line ezibaddemu abadde ba parking ogenda zikola otya teekawo kyetuyita tax holiday abantu bakole parking. Bus line ezo nazirako bwe nagenda Cape Town, South Africa. Yekati ate n'ogwa exactly oregedde akati omuntu omuteekera alternative nti omuntu bwaleka emmeroka ye anasobola okuba nga asobola okutambula oregedde ekyo kibenga kimusobozesa akati congestion fees zino ziyamba kinene nnyo to improve the transportation ey'ekibuga akasente koba okoze eki gendera London wekiri tuwali London ne Kampala tuwali njawulo in sizes n'enguudo zaazo nojja kwesiŋŋaana nti olwa enkola gye bapulaningamu ebintu ka bitambulamu abantu bana basobola okukola ki basobola okutambula. Yes. So n'olwekyo nti mukyo mwe muli bwe nabanzize bwe ngenda okukola bimu ku ebyo byenjawulo okukola kwe kuteekawo kye tuyita tax holiday kwabo abagenda okuzimba ze tuyita parking. Omuntu kwa 10 years teziyinza kukola eyo si system eyina okukolebwa naleka program ekoze bw'oteekawo pioneer togamba nti yajja okukozesa ssente ezo gwe nga state council gweoyogera omusasula kankuki okulabirako oludde Kampala paka tuli mugundi Kampala ogisazeemu emirundi yena olegedde akati Mukasa omuwadde alina basi 25 mu Kampala ono omulala omuwadde Kalugamba alina basi 15 ku side yeno ono omulala alina basi Kalugamba 10 ono alina basi Kalugamba oba 2 webisonga ezo bana abantu oyina obasasula ssente n'ogamba njaba wanga milioni ki emu buli basi olyoka omusobozesa omugamba nti bwe ziba nga basi egenda ku ssaawa 3 erina okuva ku ssaawa meka oba mulimu abantu bati bakola ki tebaliimu akati kyoba oteekawo zino congestion fees ezisobola okuyamba abantu bano okusasula emisolo gyonna gyonna kyova ezibadde parking olwa basi okuyitako kyajinga basi ezo ojja kufunanga sente ojja zikola ki ezinasasula abantu abo naye tujja kugamba nti pioneer ze
ogambe nti ogezese nga tuwali bus lane obigambe ejja competinga ombemu omuntu omu babiri omugambe nisimbula teri commercializing ezo program nazirekawo system nkimanyi bwekola myaka emeka ku kati down the road 10 years ago and I'm happy nti mwami Mugerwa Nkamba Mugerwa all my program for the development of Kampala in Uganda otegedde he take all my lines this is the mushimo programs bino byowulira twakatekawo bus lane nakinaki obatekawo congestion fee is not new till the program is there never tenda kubanga tubana kola implementation so bitwagala kubanga tukola twagala kanko kyo kulabirako nagamba nga nakajja mtu wa Kampala ndeka buli omu nanyi katale wabeera abanga akeddiza nagenda okujja mu katale nga 99% obutale bupangisibwa abantu abakoki abenjawulo ninzija nembuzaayo eri abantu obutale bubiri naleka mbagambi baleka bawezimbire mwe muli owino ne nakasero nende bana bakola ki newe nabankomyewo nwankozesa kye tuyita PPP public private partnership bajja kwezimbira obuki obutale with the partnership abantu bajja government ejja naye nebeera namwe nemukola ki then abantu bawe chance okulaba nga bakola ki byokulakulanya i system yakola yemu kweyo gyokulakulanya olwaleero owino bwogitwala nnyo abantu abantu bitwala nga 10 bw'oba ogizimbye egera mitwalo 500,000 people bajja kubakola ki nali nkirabyeko China Hajji tolowooza nti ideas zo ziri beautiful the strategies nice well colorful tolowooza nti wali wadde onakyayengayo muvubuka omutono mu ideas nabanga yakweyimirira sikiri omanyi problem yetulina okulonda okubadde mu America young people mubadde mukulaba Trump yesimbyewo n'abantu 18 mu kibiina kye kya Republican bulumaleta ebirowoozo bye ne balonze Trump balowooza nti yalina ebirowoozo ebisinga ku byabavubuka byabaddewo omwami let me tell you yes the old guards not be willing omanyi omutawana gwe muyina mwe bavubuka musomye history eya Napoleon ne mwelaba okusoma history ya Uganda lwaki you are not the first people okurulinga this country Abubeka Mayanja yava mu Cambridge nga wa myaka 27 nafuka minister kumuti mwana bakubana bomwakoze eki mu myaka eyo 27 John Kakonge nava India nafuka minister wa planning and development wa myaka 28 Milton Obote was the prime minister wa Gwanga lino nga wa myaka 38 kankocho okulabe ko listen Kwame Nkrumah yali wa myaka 34 but he had people behind mwe mwali ba Diope mwe mwali ba Musazi even President Museveni came out young yes but he had the people abakola ki tojja kulowooza bagamba nti ojja kukola weka nga omuvubuka tekiriyo are you undermining the mobilization capacity of the young mobilization kilala ne implementation kilala mobilization through my experience mobilization kilala ne implementation kilala kubanga mobilize so that mobilizing other people then what about the policy how are you going to do it where are you going to get the money we need what they call arithmetic in your policies see just gonna jakola kino give us a figure onobajjamu oti abantu okay mobilizing you have about katugambe 10 million youth how are you going to get them about $10 million to government yes I've got 10 million youth then how are you going to get that's what they call arithmetics in politics so to government je chokola ki sibira bwe nnyo Hajji Ntege Sebagala njokuba nkoma okuwezera ku political position yo thank you katika mbenga ntambula ku Mr. Issa Kato who is vying for the member of parliament Kampala Central primaries zamwe zino tezinnaba kubeerawo primaries zino zirimu abantu babiri coming on the NRM ticket tulina ndoza bali basatu tuli basatu Kato Issa waliwo n'omulala Baker then from Nuuk waliyo oyetali mu primaries zaffe yakazibeeramu emirundi ebiri n'agwa eza NRM kati era yagenze mu Nuuk primaries ezammwe kyekikuleetera okulowooza that you have an edge over the other two no kyemmanyi nti nzize nina issues to tackle
eddoboozi ly'omuna Kampala ndimanyi we lyetaagisibwa nga nnya olwokutaano luno just this coming Friday. So what I was talking about is the MP Hajji amwogeddeko talina budget, talina kikibiye mandate yeri ku advocacy. Basically yogerera omuntu oyo gokiikirira, then bw'omala omwogerera n'okusupervising government programs kubanga gweri oba wayisize sente ezijja bikola kyokka te constituency yo bw'osanga nga tebiriimu, then you come and ask questions. Okugeza nyakuga kamoocha weri ku population gyerina ey'abantu temuli mu health center tunga ya government, even health center tu yandibadde ne health center for in fact given the population they have. Ne eddwaliro lyetulina eriri mu Kisenyi bw'otuukayo kati it is so overwhelmed. Kati kyengezaga nti how do you work with KCCA and Ministry of Health to ensure that your people in that area can have access to health services? Ezo ze issues MPs atekeddwa okuba nga ateekawo, naye bwe tujja mu politics nga Hajji naye bw'akyogeddeko ekya politicking, we have seen so much friction in Kampala between the political leaders and then the bureaucrats. This friction has not benefited a Kampala resident or a Kampala person. They have not benefited. So, you know, my plan is you must work. You being a young person, young people do not tend to pay attention to the background, doing the foundation, doing a concrete foundation, to see that they can best implement their ideas. Simani, strategy immediate direction. Strategy, especially in nze mu kibiina kyange, nze strategy esinga mu mbeera yonna ng'oli mukulembeze kukola n'abo b'oteekeddwa okukola nabo be tuyita ba stakeholders. Tolwana bulwanyi nabo. You must work for the people, not fighting. Frictions ezo zonna ezibeera mu bye tulaba ebitundu naddala mu Kampala nkugambe tezina kye ziyambye muntu wa wansi. Just tubalaba ne tumanya ono alwanirira muntu naye bikomawa. Why do you just fight to fight without even thinking about the end result? The end result should be the mission. If you are fighting for people, if you have good ideas and you have these other people who have also got good ideas, or maybe they are sleeping and you need to wake them up, sikulwana bulwanyi ekibuga tukyonoonye bwe tukitadde ku level ey'okuba nti n'okujja okwesimbawo bagamba olwana osobola okulwana twandibadde tugamba osobola okuyiiya. Can you think for the people? Can you help them in their challenges? Kubanga abantu b'olowoleza mu Kampala baavu nnyo banaku. Mu Kampala nze nkugambye mwe tusinga okuba n'abaavu ennyo olw'ensonga omunaku waamu gwe ngamba yasinga mu Uganda yonna olw'ensonga even if he wants to taste jackfruit you must pay money. Sayina nnimiro waalima ne waba yalakulya ku kikajjo alina kusasula wonna ne waasula ne waatambulira olaba n'ow'emmotoka era ne wanaagipakinga olina okusasula. So oyo omuntu aba mwavu nnyo mu mbeera emu obenda alina okuba nga omuyambako economically abeere ngaali empowered asobole okusustaininga obulamu. Tutunulira issue ya unemployment y'abavubuka. Tulaba economic perspective ya Kampala nga bweyimiridde abavubuka abasinga, if I'm not mistaken, in East Africa, Uganda could be one of the most unemployed, having the highest rate of unemployment in the region. Strategy immediate of creating a minimum for abavubuka bano. Ekyo nakikugambyeko emabegako nti emirimu gyo tegijja ku expandinga kubanga ene population ya Uganda twalirake nti tufunye government yagezaako ku improving some health services ne tuba bangi ate nga bato omulundi gumu bwe tuti ne basomesa bonna basomye kakati bwe tufuna abantu bwe batyo emirimu nga tegijja kubaawo. Encouraging abantu baffe okujoininga businesses, enterprising. Kugamba nze nyala nnyo nzije n'omulamwa ogw'okusikiringa abantu. Waliwo alternatives. There are alternatives. There are so many other jobs that may not even require your degree or masters. Nze nyakuwa example
emirimu gyaffe gye tukola nga tutwala bannayuganda bajjako wano nga baagala ba barristers. For the first time barristers ye muntu akola coffee tumumanyi njagalayo ka mocha njagalayo ka cappuccino njagalayo kati naye mu Uganda essomero libisomesa liriwo nga tewali. So we brought in someone to train our people. And then you find that barristers earn much more money. A person who earns 3 million a month. Yes. So kanga ate wano public service eteke omuntu asooka okukola nga alina degree bamusasula emitwalo 4 naye oli tebamwagaza degree tebamwagaza master tebamwagaza. So we have alternatives. Tulina okulowooza ku bintu ebirala ebyokusikiringamu abantu baffe ne bakola ebintu byabwe kati small cottage factories obwo Hajji bwayogerako okole tomato sauce ng'omukolera wakaawo omale gwe omutunde oba bamwagala bamukimaawo. You don't need to spend. Your job is to legislate and advocate. Advocate and yes. Oversight. For oversight. Kati implementation is okubanga simuli mugu. It's not your mandate. No, you have to in a supervision and even putting in action at a certain level. It is very, very okay. Let me tell you, in leadership, you need to understand that your role basically, how do you mobilize? How do you organize your people to take up opportunities that are available? Kampala in opportunities nyingi providing amuna Kampala. How do you turn them into money? There are how social do you issues I wouldn't leave out in our discussion today. Issues of employment structure people will give you sentimental issues like sectarianism, tribalism. How are you going to deal with things like that? No, we shall still, as I said, advocate. Kwanga, we need to understand that nepotism itself is the highest form of corruption. So when we advocate against corruption, we bring this one in. I don't think it is a government policy and strategy to support nepotism. So whoever has information that probably this person is here or there without even any qualifications, without any other factors, then you raise that voice. You talk to the powers that be to look into the matter and see. But even before fighting for such things like jobs, that there is nepotism, if we change the mind of our young people to look forward to creating jobs themselves, then it is okay. Because when you create a job and then you have these other people, other institutions, other areas to come and support you, then we will be able even to create more jobs for other people. Absolutely. Yes. Okay, so thank you very much, Mr. Okay. I'll be moving back to Hajji Ntege Sebagala. We're not really your political position and how it might affect or will affect your execution of duty when you get office of mayorship in Kampala. Abantu abamu bayinza okulaba nti ekigere kimu kiri eno ekirala kiri wano nga tolina wamu woli ekiyinza kiyinterprete. Omukisa omulungi gwe nnina siri politician ali local. I've got a chance nti ndabye politics nayingira politics nga n'emyaka 13. That was 58. Ninfuna omukisa ninsoma byabufuzi, ninfuna omukisa nintambula, ninfuna omukisa nimbyenyigiramu. Mwami Museveni atukulembera olwali agamba yali wa DP, n'ava mu DP nayingira UPC nakolerayo, n'ava mu UPC n'agenda n'akola tandika for Nasser, n'agivaamu n'atwogera n'atandika kibayita UPM, n'agivaamu n'agenda n'Omwami Lule ebegatta ne bakola NRM. Tuyinza kugamba nti abadde akyukakyuka olwokuba lwakyabeera pulezidenti. Netugenda ku mirwano. Omwami gwe bayita Uhuru Kenyatta yazaalwa mu Kano, kitaata we yali pulezidenti w'eggwanga era yali akulembera Kano. Naye Kano yagivaamu n'agenda mu Ford Ashiri n'agivaamu, n'agenda mu Rainbow n'agivaamu, olwaleera mu Jubilee omuli ebibiina 28. Kyenabadde kugamba mu bibiina Jubilee erimu ebibiina eby'enjawulo 28. Olwali pulezidenti tuyinza gamba nti akoze eki abadde avaayo nefaanana ng'ebyo. Lwaki Africa tennaba kunyweza bibiina byayo omuntu n'akibeeramu
nga bwe kyali olwaiba ogenda mu kibiina kya Kwame Nkrumah kyali kiwangula. Yensonga lwaki wajoininga mu listen tusooke what the cause what the cause lwaki ebibiina sibirinaba kuba nababonyeevu kumala bbanga ddene. Kyenvudde nkugamba bwe sokuweeza history tojja kumanya bintu bikola ki bitambula. George Washington yali president wa America myaka 26 egiyise yatanka yagenda okuva mu bwa president nga waliwo ebibiina mu America ebibiina 17,000 n'okusembayo. Olwaleero mu America okuva lw'emyaka 2 n'omusobyo efunye ebibiina bimeka ebibiri eby'amaanyi. Is the process ebyobufuzi is the process. Gamba nti mu myaka 3 oba 4 tetulimu tuyinza okuba nga tusobola okuba nga tukyalina ekibiina ekimu okiyatandikiramu laba nga kyakirimu. Lwaki ensonga emu ebibiina biyinza okuba nga bitandikiddwa olw'eddiini ebaddewo. Olwagobera eddiini omusajja akoze eki ebibiina ne bijja oba omuntu abali ne financial muscle n'atandikako ekibiina ne kiba ky'amaanyi. Omulala najja olwaleero nga Museveni yajja NRM. Toyinza kwawula wakati wa NRM ne Museveni, toyinza kwawula Museveni ne NRM. Toyinza kwawula Kawunda kibiina kye ekyakola ki ebibiina bikola ki bifaanana. So n'olwekyo toyinza gamba nti abantu bavudde mu bibiina bino kyovudde kugamba kyaki kinyata olwaleero president naye nga yewa Kano n'agivaamu. So ekyo njagadde okutangaaza abantu nti issue y'okuva mu kibiina ekirala okugenda mu kibiina ekirala so ekikoze eki watuufe mu Uganda kutwefuze twalina kabaka yekka. Tukyasinga n'okugenera yali akulembera kabaka yekka yakola kinga kyaliwo. Twalina ya Musaazi. Alhaji, for the record njagala okisitating ebulungi. Yes. Nti bw'oyawula omuntu akiikirira ekibiina n'ekibiina ekibiina kigwamu mu ggwanga byonna bwe bijja okubeera kubanga tetulina kuba ne long experience ewaliriza kubanga lwa nsonga eri emu ebibiina kitandika ya kifinansinga. Mu Europe ebibiina bifinansinga by members. Era ogenda okugamba togenda kwesimbawo si gwononya ssente bamemba bakunoonyeza ki bakunoonyeza ssente. So kyova olaba nti ebyabyo bisobola okubeerawo kubanga birina omusingi. Ebibiina ebyo birina kye bayita financial muscles, birina companies, birina emigabo n'ebifaanana ng'ebyo ebisobola okubanga wano tulina kuba naki ekibiina kibadde olowooza ku kibiina kya NRM ojja kwesiŋŋana ngera kigenda kifuna ssente mu friendship ani akifunira ssente ezo ye president w'eggwanga. Ng'oyinza kuvayo n'ogamba kati nga muganda kato tayinza genda gamba nti mupe ssente bajja kuzimuwa otegedde bajja ziwaani kitegeeza nti oli bw'atabaawo n'emaaso ojja kukola ki era bw'avaawo n'ekibiina kikoze eki kyoba osiŋŋana nti abantu bakyuka mu ebibiina ebyaki ebyenjawulo. Naye katudde ku policy kuba bino si kyabadde kikulu ki ky'oyagala okukolera abantu. Olwaleero nagambye tulina ebisasiro ttani 2,000 tulina ttani 2,000 mu 1,000. Njagala okuteeka 100 days nja kuba n'emirimu 5,000. Ni lwaki Kampala City Council is spending 90 million every month. Nga tuziwa abantu b'ebisasiro bano njagala bakolamu cooperative buli division ng'erina abantu 1,000 ne mu bantu 1,000 tukole abantu 25,000 tuteekemu cooperative tubawe nga bakuŋŋaanya ebisasiro ebyo. Nakirabye nti buli muntu ajja kuba kuŋŋaanya ebisasiro kilos 30 zokka. Kilos 30 tusobola kukola awo twaba tube nga tukoze eki tutandika okukola amanda. Kitegeeza nti omusajja abadde ku mulimu ogwo ajja kuba nga atuuse wakati w'5,000 ne7,000 buli mwezi. Kitegeeza nti at least abadde talina kasente ate okuba nga afunye eki oyo ajja kuba asobola ogenda MPG akole omulimu gwe gumu etebadde kintu bakola manda muki muwuni yengeri gy'okreatinga emirimu ng'ebyanjikoze eki. Mu Kampala ebikola bikyali bingi. Yes. Niyo kyoko otankire mukyali drainage ebintu ebishocking by now this time Kampala ekya flooding drainage system kitegeeza tekola. Naye nja kubuuza ebibuuzo ebirala bibiri nga tumaliriza. Ekibuuzo kimu kya democracy wano mu Kampala, politics wa Kampala. Olowooza democracy ayimiridde atya? Nja kumwasesinga ate n'ekirala how receptive are you when omuntu alina experience to working with young people, because in the political trajectory of this country, it's easy to create a difference oba okwawukanya omuvubuka omukulembeze omukulu kyalina okukola it is implementing okunoonya ekintu inakiwa abantu abatono akola ki. Bwe nali meewe Kampala nafunanga emirimu era nenjiwa abavubuka nze for me is genda kusaka ninhuwa ki
kuba oyo omuvubuka ayinza okusobola kugenda kusaka kintu ekyo kuba talina experience bwamula kisaka then kimuwa akolaki abenga akola nagambye nti olwaleero abantu benasakira nga buli omaddeyo n'akaveera abantu batandika okulinnya ennyonyi bagenda China abantu bali mu wino abantu bakola bizinesi zaki ez'enjawulo kakati bw'abanga asobola okuluka mu bintu mugefaana bwetyo then kitegeeza nti abaako wakoze ki waliwo atuuse so n'olwekyo nti gyegimu kwegyo emirimu gyonna okubanga okoze eki nagambye nti olwaleero ab'obutale obakulaakulanya otya kubayamba tulina PPP olwaleero bakuŋŋaanye bakola mu cooperative okwagane n'abantu abalala ne gavumenti mungeri wamu bekulaakulanye babe nga bavaayo so yemu ku ngeri gy'oyinza okugenda nga okolaki kubanga olina experience ate omulala omuto kyatakolaki kyatayina so yengeri gy'osobola okukolaki genda ofune resources olabe nga omusobola omuyambirayo ate yabenga naye nga naye yeeyamba webale nnyo Hajji Ntege Sebagala Mr. Isakato. At this juncture, we shall go for a short break, but this conversation will continue shortly afterwards. Olwogoto lwa waaka. Abalamuzi babagamba if the incumbent president frustrates all democratic means to leave power, temusibayo muntu n'omu kutwiza. This is why Besigye is released. Museveni ekibi kyalina talina mawulire. Nawandika n'ekitabo kyange the role of which could have been a malicious society sapule njijjamu Noyingire sabo katonda wa bujja nze katonda w'obujja bw'oba olaga eri sapule togitwala omusajja omubbi bamujja ewuwe ewaka kabanga lyezi ne bamujja ewuwe ewaka yabadde mu ttooyi naye tebamukiriza na tusanatayizi bamutadde buteesi mu piikaavu ba mu state house naye omukyayina bwe yawulidde nti ono bamukutte yeesize kiwi yayitiddeko yadduse ng'omuddugavu olwogoto lwa waaka. Well, I welcome you back from that short break where the face-to-face conversation does continue. I'm sitting in for Bashir Mbazira in this particular show, and I have two gentlemen in studio, one from the National Resistance Movement, NRM, and an ally of, but also a member of the NUP, National Unity Platform, an experienced politician in Kampala here and countrywide. In Uganda, of course, countrywide. That's Hajji Ntege Sebagala. The conversation will continue, but this time let's direct it to the different ideologies of the two different political parties now that NUP is also a party and NRM is a party. We've seen different ideologies, different ideas, politically, leadership and strategies are being aired by representatives of the different parties. In a broader perspective, we've seen people power being defined as aggressive, young people, but it's a good experience to have strong old guards like Hajji Ntege Sebagala as a representative of people power, and NRM having been in leadership for a long time. I don't know what areas you would look at that you think NRM has not perfected. I'll start with you. Well, I would say that we are living in a dynamic world. What NRM hasn't done is basically because there are dynamics. And the dynamics are particularly in the socio-economic part of it. Yeah, you will find that majority complaints fall there. People want to be empowered. People want opportunities. People want to live better lives. But when you go to the democracy, that's why we have NUP there. That's why we have more than 20 presidential candidates coming to stand against the incumbent. And they are going for an election. There shouldn't even be more than 30. And they are there. We have elections from the village, from the youth, from people with disabilities, from women across the country.
up to the president. So democracy, we have achieved that. I don't think we have not covered that. Then Pan-Africanism, that is broad. Those are some of the cores. Like, do you think we've achieved democracy when the flag bearer of people power, NUP, let me call it NUP since it's separate, is being barred from accessing media stations, from holding meetings at a party level? I don't think it is true that way, that someone has been barred. Similar complaints. But even as we have similar complaints, that's... naffe tulina gye tulaba nga tebaagala field teri kyetuyita field teri iko byobufuzi. It's not a level ground. It's not level ground. Naye but is the level ground oba binaina is the process mu Africa ogituusawo ekikoze eki ogituuse bakadde ffe balwana kyomusomo bulungi naliwo mu 1953 tulwanyisa abazungu tukyalwana kulaba nga embeera egenda ekola ki etereera. Twefuga olwaleero abazungu bagenda netwakomyawo abazungu ate abaddugavu mu system ekyakola yeewo. So n'olwekyo nze nga bwe mmanyi ebyobufuzi there is a process birugenda nga buli omu agenda nga abikola ki abulwanirira. Kanko ekyokulabirako olwaleero, me I don't believe Uganda yalabadde bamemba ba parliament abatuuka mu 5. Era policy yaffe egamba fe aba NUP tugamba tugenda kukozesa ekituyita lean government. What is a lean government? Leka tukendeeze expenditure tuziteeke mu bantu mu development. Lean government kendeeza bamemba ba parliament. To us tulowooza nti baliwo tesooka 100 olwabamemba ba parliament mu Uganda yonna. Lwaki tukikola bwe kityo? Kuba India bwebanga erina abantu 1.5 billion ng'erina bamemba ba parliament 36. Why Uganda y'abantu miliyoni 45 tugenda mu miliyoni tugenda mu bantu 50. Leka twongere obuyinza wansi tweggyeko obuyinza waggulu budde wansi. Let us make what they call a devolution. Abantu abalala tebagala kulya kya federal, but let us use another word, devolution. Kazidde ngo bezaalinga olegedde twalinanga eastern tubayibanga tulina mu nganya, northern Uganda tulina yonganya, mu central tulina mu nganya, ne western mekanya. Akati ezo position yo jojja munga meya ogenda ku contribution yo kugamba what you katunjogera ng'ekibiina bwe kyandibadde and what is our thinking kubanga meya ali mu kibiina mwalowoleza ne policy kizija okukola ki okubeera nze nkuwa policy nga bwe zandikoze eki bwe zandibadde yokate nzijje ku kino tulowooza nti achievement enkulu eyandibaddewo let us make what they call the lean government. Lean government ndaba kitegeeza government etenda masavu kendeeza bamemba ba parliament ba president advisor bajjeewo tuyita ba RDC bajjeewo gaba obuyinza wansi kola government ezakola ki omuntu ofuna scholarship kikweta kitagenda ku central government. Let them use their devolution government areas kubanga abantu baayo bamanyi baagala ki. Goyinza omu omwana nga omuwadde scholarship yakuwa wa doctor naye nga tewagala bulimi. Goyinza omu omwana scholarship nga omuwadde kuwa mulimi naye nga tewagala ba technicians. Ifanange nga nupu oyogedde ku kyabazungu abaddugavu. Yes. Yes. Mugenda kikolera ki? No, that's what we call. Let me tell you, politics is the process. Kiringa ng'omwana bw'omuzaala. Tojja gamba nti Uganda tojja gitwala mu America tuko ku sanda yaayo. We must fight. Mu system ekola ki? Bannaffe olwaleero bakwata mundu ne bagenda batta abantu basukka 500,000 people. Listen. Oregedde. Olwaleero abantu mubagana kugenda ku radio kokola ki okogendako oregedde tegenza okuba tokuse what is a democracy. Eyakwata mundu yasinga okuba mulungi obuuna ze naawe ogenda mu kibuga bagamba bayaye bawogana mu kibuga oregedde yasinga oregedde ani ku bonna yandibadde kotwala otegedde kambe extremist ninsikutte mundu ogenda kutta mundu zeze nikola ki nimpogana politics omusajja gwebayita Mao Zedong bwe yakyogerako yagamba nti is a dynamics ng'eki y'obukoze eki gy'oba okirabye olegedde bwe tuta Martin Luther King alina system gyagamba nti politics olina engeri gy'omukola ki gy'omukolamu naye mwena Mahatma Gandhi y'omu nkula g'abantu ab'enjawulo nga bayita mu nkola ez'enjawulo naye nga bonna bakola mu ssente balatuuka ku ki ku democracy. Those are the issues Zoraise is so accusing NRM zekoze
their leadership span? No. There is what you call in the sikkiriziganya agamba nti buli kimu kibaddewo kibadde kikyamu. Bwe tutwala ku security kufa abaddewo, it is fantastic. Bakoze ekikola emirembe bikoze eki gibaddewo egiri. Olwaleero wano oyinza okuvuga okuma president n'ova wano okola kino otambula. Songa mu Rwanda n'ovudde mu Rwanda bakunoonya awala wonna. Freedom of speech and expression. Tekiriyo. So ekyo nakyo kireke muki. Amini bwe yajja alina byakola ebirungi. To me is my hero. Olwansonga eriemu nti yaddira abaddugavu n'abateeka mu economic point of view nezibanga mwe bali. Kabe babikola bubi ne yabateekayo. Nze mutwala nationalist. Bw'otwala Milton Obote was very good. Bw'otwala mu development y'eggwanga ngayo yali. Uganda was one of the best in East Africa. Mukulakulana. Omusajja bweta Lee Kuan Yew yajja mu 1963 just kulaba Uganda lwakidduka ku speed efaana bwetu nyo lwayo bwotwala Lee Kuan Yew wa Singapore then enkulakulana yona yagijjawa naluka gitwala eri so nze ndowooza jakuwa omukisa okubanga oddamu ku ensonga ezimu Hajji Ntege Sebagala zaponyeeko zalowooza nti NRM ekibiina kyo kikirira ku mmeezi nze ndowooza ideology NUP zino zibadde opinion za Hajji sisuubira nti ze za NUP kubanga the approach eya NUP n'abantu baabwe n'engeri gye bayogeramu balaga nti ndowooza ne Uganda teri existinga bo balina ensi gye bagenda oleeta bateeke wano nga bagiyita Uganda kati issue y'okugamba nti Hajji nakulese n'oyogera just information olegedde mu policy waliwo abantu ababeera nga boogera ate waliwo the policy makers kiringa nga mu NRM there is the policy makers n'abaana baki saagala asinkane katwa asinkane abantu ab'ebweru boogere kiboogera ne waliwo in the circles what is kubanga tola government nga tamuyina policies olegedde so tuyina policies tukola ki olegedde so olwaleero tukyalwana kutwala buyinza naye nga policies zijja kukola ki naye nze nkuwulidde ezimu ku policy zetugenda okukola ki okukola olegedde kyekimu ye lean government agenda olegedde nokukola lean government mukola devolution zibenga zalibadde gundi ebyo bingi bibenga bikola ki esente zalibadde zigenda mu bintu zibenga zikola kola ki zibenga zikulakulanya Uganda njagade wagazi kumuwa gondi nti bwabasanga ekamotya awalime batwala abo nga ki niye alonde what is the inner circles ate era kamotya nange eri mu constituency yange mbeetaagira ddala abantu bange abo naye era olabanga approach yaabwe ndala nnyo kubanga bw'otunula mu Kampala ebipande ogeza ebipande ebya people power biri buli wamu mu Kampala bw'ogenda awo mu kyalo ekyo ewali people power omulimu gwabwe balina ttiimu ejjawo buki bujja bintu balwana kwegamba ideology ebadde ekyatusobedde naye nga mu byonna ekirungi gavumenti gye tulina yaleeta democracy yaleeta freedom of expression wabaawo flaws ezimu nga zempulira nti baganya omuntu oyingira radio but we need to investigate such things. They are investigated. If you complain and it is genuine, we have seen them going to court, we have seen people getting justice. Rally tewali bwe tujja kugamba nti ali above the law. If they have rallies, let them be taken by the law. If police does not, then that is their matter. As a responsible Ugandan, nja kukola ekyo kye baŋŋambye nkole nga kiyamba nze eri obulamu bwange. I feel I should do that. Eri atayagala gy'ogamba nze saagala kumanya. But era the law is there. At least they should be taken where they are supposed to be taken for justice. Issue ya mukama wange Hajji ajogeddeko eya lean government yaabwe idea tujiwelkaminga naye nga nayo Uganda yalinako lean government. What brought in this huge parliament bonga gye batunulidde? It is democracy. Kubanga abo bonna abantu bye bogerako baba babisabye. Was it democracy when you assess the performance of the parliament of Uganda? They still fight on top of No, let us assess their performance. See, just in this public ridicule format. Because what is the role of parliament? It is basically to enact laws, but again also to monitor government, other government
say the arms of government. You know, they manage the executive, they manage the judiciary, it is an influential house. So you can't say that they are not doing well. Probably we can reflect on the manner and the approach of the different leaders inside there, and then you give a position or a picture that the whole parliament is like that. There are very many MPs who have worked for their people. There are very many who have delivered beyond. Perhaps their hands have been tied and their lips sealed. No. And fighting is their only resort. No. But we see parliamentarians speaking. We see everyone even attacking the president. So I feel NRM is so democratic, and such undemocratic tendencies that our brothers are trying to market, they may not be appealing at this moment, because at the end of the day, how did this issue came about? We recently saw even almost a honorable MP fighting to say that we must divide the constituency. We must divide. Why? Because even the people... Contestants of the NRM have fought in their primaries recently. That is a matter of discipline individually. Uliwa bwalabanga ebyokuteesa tebimukolera nga yayagala kufunya ngumi, ffe Kampala tukimanyi buli okuba omuntu oba okubansa oyo kubanga etteeka lijja kukwata omuntu oyo etteeka we lijja kukwata ajja kugenda mu poliisi ojagenda. So this is the difference. Hajji akyogeddeko ekya peace. He has acknowledged that peace and security. My friend, I have also traveled. Notambula nogenda naliko mu street za New York. Ninawe nasanga abaddugavu nenkyuka nenzirayo gye nalinva. Nga omutima gwatya. Kubanga abantu abamu abeeri ate bo baba n'emmundu. Omusanga awo ng'ali ku street nakukuba kwegamba security enkulu nnyo ne peace. Yes, you know the high crime rate that is in South Africa. Ebiso. Naye wano mu Uganda ojja kwesanga yes tulinamu abaana bano ababbi abanyakula obusimu, but I think Uganda has survival thieves. Yes, ayagala kubba kasimu kuba amaze ennaku ezi nga talya n'akabba n'agenda. Not these highly sophisticated kind of thuggery or whatever. So Hajji webale ku acknowledging peace gye tuleese, mwebale kwagala nnyo ggwanga lyammwe bannayuganda. No, not extremists, but I'm saying they are bringing anti-democratic tendencies. Violence. How? You literally accuse them of violence. Myself, I campaign from there, but I'm telling you what is on the ground. We do not promote this kind of approach. Kubambi, eyo no nensi. Oba toyagala NRM oba toyagala NUP tolwana bulwanyi. Just come and exchange ideas. Mwekubye ideas. Kwa generation z'olwana zayitawo ezo muzeyi zoyogeddeko ezabali abalwana emmundu ebyo byaggwayo yali approach yaabwe naye kati ffe tukubisa ideas. Kuba ekirungi batusomesezza ekirungi Munnayuganda at this rate ali exposed a bit. Sikkiriziganya naye kugambye tiimu eri mu buyinza yakwata emmundu 500,000 people nibattibwa. Abantu baagala ddembe bakkirize bagenda bakola laale babagaanyi kola laale babagaanyi. Neffe natugaaniddwa nange sina kuba laale. Hajji ndi mu campaign. Ekirungi tuli ku media tubalaba nga bakoze eki nga tubakoze eki. Ono omukyala wa Health yagenda ewaabwe n'akuba laale nagiteeka wali olegedde nibakoze eki genda kati gundi Sembabule bazikuba kyere olegedde nga n'ababakoma weebali olegedde nyono omwaga kansasule ne ssente ngende ku radio oba ku TV bambrokinze Lingala resort power je no banupu siku ekyo omwana yenna lwaki akaaba buli wabanga n'enjala akaaba n'asiita ebipotics gyabakoze eki
nabone kweyamba South Africa bakikola, India bakikola, butwala mu America bakikola olegedde nga sibakutte mu nakinaki nibalwana mu ngeri nagambye Mao Zedong yalwana mu ngeri ndala, Martin Luther nalwana mu ngeri ndala, Mahatma Gandhi nalwana mu ngeri ndala, Mandela nalwana mu ngeri ndala, bonna bukola kikulwana olegedde nenga kibagira zikyukamu olegedde akati tetujja goberera society y'abano yakwata ffe muntu gende tukoleki ffe tugenzi wano tuoganira wano olegedde omwami emigo wayingiza mu kazannyo k'ebyobufuzi Dr. Kiza Besigye abadde flag bearer and presidential aspirant rudinga mukaaga kati ya stepping down yagambye tagenda kubeera mu kaluuka nakaddako njagala okyogereko oyogere ne ku kya plan B gye yayogeddeko tuwali plan B plan B ogyogera wabadde tukola ki kuba naffe ababikola bugenda bugezi n'okukola ki singa bwe mwagenda kulwana naawe sigala nja kulwana naawe awo kibabondafu nzijjamu ekooti nzijjamu n'amapeesa niganda Katonda mukwate zabadde mu politics ebbanga ddene sibakola ki sibakola politics olegedde naye ndowooza yagadde okukola statement ye sirowooza nti ekyo kijja kukola ki kijja kugenda wala kuba tekikola ki plan B yalabadde agikola ng'oli mu kintu tobeera bweru n'ogamba nti jja kukola ki tekikola olegedde kubanga dynamics z'ebyobufuzi bikyuka olegedde Katonda mulaba kaali kaana akato myaka 10 giyise kali musajja katunjogera naye wano olegedde n'ebirowoozo byanjawulo nnyo so n'olwekyo nti abantu bolowolezaamu obatwala eruddawa plan byogera gitwala eruddawa era nange ndi mubuto mu byobufuzi by'Uganda zigiraga bayimba hajalagidde so nze ndowooza nti buli wofiirwa ka chance okukolawo toyinza gamba nti ate nakola gundi ki n'ekyo yabadde sending message nga bw'ogamba nti bane mbasiibula neesigenze nzenna ninawo kyenkoze eki ekiri mu ffumbiro mutalako kikuganyako ebirowoozo ebyobufuzi bwatu wakola ki tafa olegedde n'okuba nga asigazizana ki message yalibaddewo naye nze ndowooza nti ekyabadde kikulu olwaleero leka tukkiriziganye abantu bakuberaale bino ebyantugamba nti waliwo covid ng'ate abalala bakubalaale tekina kikola ki kikiyamba katolooza kyogezaako okugamba oba kyolowooza nti covid bagikozesa ku frustrating opposition ate jja bategeeza ebintu bino nga bwe njogera naawe wenatulanga ne Gaddafi nga bwe njogera naawe nga bwe natulanga ne gaki ne Gaddafi nfunye omukisa ogwo bwe njogera naawe natulanga ne Saddam Hussein bwe njogera naawe natulanga ne Mubarak and the same ideology gye bakolanga ki gye balina ogwa Sudan yalwana ebibira ebinene ebiremwa then ekintu kyajja kitono nnyo kya mugaati kubanga abantu beefumba kiringanga bwolaba egirasi y'amazzi oba Katonda yali agirabyeko teekamu ettondo limu erisooka lisooka nga terijjula oga terigagajja kujjula ne bwe gatandika okujjula ne bw'oteekamu ettondo tuba tukyasula kujyamu kati time bomb gye tukola ki ebyo bituulamu otubanga tutukkiriza bantu babaabika oba oteyagala waliwo okwabika bala wona wonna abaana ababadde abato extremism eyo gye baba accusinga gibadde oyinza ogitwala naye kwabika talina kyayina talina program n'akamu olegedde mukwano gwange odinga myaka 10 oba 15 egiyise yajja twalufuna mu Sheraton gagamba no ebizibu byemuyina wamwe mugondi mu bajaluwo bibomuli ebyo Mombasa ngeri okola research olegedde bitwala nepotism twala Kato yasoma mu university ajjo ne badne basoma bonna karabatandika bageregeranya bombi basoma mishi bafuluma myaka 10 giyise utanko bageregeranya Kato akyatambuza kigere bali abala bali ku side endala balina n'amayumba tukololo balina n'anyumaluka endala nifananga ebi this is research yoino kola lwaki Kato asigadde waali akyali muwejjere ng'ate bano bakyabalina kibakola kibayina that's the point eriwo akati abantu abadde bakoze abasigadde babiraba mujero biraba then kyo bosinga waliwo extremist but enough is enough olegedde oba mpoggana and is very very dangerous kubanga abantu abona bonna tebalina ke balina I was one of the mobilizers honorable Chagulani onasobola okukolera wansi okola idea kyekikulu sigenza okukola kwedeka migugu Hajji ekituufu Hajji akimanyi bulungi akaseera ke yasavinga Kampala engeri yokka gye yasucceedingamu era yali akola na gavumenti kuba singa gavumenti yali teyagala nkula abantu abali mu system bennyini banyambeko okutuukiriza ebyo naye
politics we tunamuletamu ono wa ow'omuliro kikonde ebyo muliro talina nsi gyakulaakulanyiza ekintu kya covid rallies ezo bagamba ezikubibwa si NRM yakireeta well siri mwogezi wa NRM nga party kwanza ndi candidate naye mu butuufu bwakyo tukimanyi bulungi by health guidelines tezaali issued at the NRM secretariat they are issued by experts bo bakugambye nti nno obulwadde bukwata webuti ne webuti ekinyumira ennyo va ku bino ebyaba politician bosanga noga naye bali bennyini abakolayo mu Uganda virus research toli musangako nga ajjeeko mask kakati olina okulaba nti mu butuufu expert akoze bwati kati nzele maani kati okutwala ebintu nga ebyolusaago bijja kuleetera eggwanga obuzibu tulina okumanya nti guidelines ezo zaali issued to our benefits. So if we want to stay alive, if you want to protect another person, is maintaining. Bogana, your government yekoze ogwayo. Kati gobo okuba rally chovola n'omusango baguteka kwa attempted murder. Abantu abo balina twalibwa mu mateeka. Era kyemanyi nti batandise okukurakinga down. Badde nzijanga mpulira nti bakwatidde ddala abantu kati abasukka ebisatu. Abasuula omuguluka ebyo byawaibwayo advise okuva mu bakafulu baffe so naye ngende ku kya covid okubanga bamukozesa frustrating aba opposition yes kati covid we tunamuza into a political instrument bamupoliticize yes we tunadda covid ne tumuza mu political instruments buli omwalo anyise munne then kigenda tulemerera ffenna naye nga NRM sikyekoze yo yateekawo byonna by the way lyona NRM era abakwatibwa gye bali just nti omuntu kyakola bakwata omuntu aba ayitawo nze kyenkyalemedde okukola mu Kampala nti mbadde sinakolako ku procession naye nga nange nandijaagadde nandigambye kampiteko wano mu kisenyi ka bodaboda nga nyimiridde n'ekipande nyimirire nkugambye bw'otuukawo bw'oti abantu bagenda kugoberera ajo oyina oyinza oyimirira mu Kampala n'ogamba abantu temujja era bajja bwekuŋŋaanya kati kyokola maintain bye bakugambye naye bali abakigaana naga nti akangene mbuuze ku bantu bange ebyo ebivuddemu president emabegako eri wamuulya yatomera embuzi naye yagenda bugenzi maaso kubanga singa yayimirira bwati mu ddakiika 2 emmotoka eba ejjudde bantu nga baagala mulabako mubuuzaako munyumizambo mubuuza ku bibuuzo so yo engeri yokka gwe liida era eyeberemu ku gundi esookerwako okulaba ono liida oba politician liida alumirirwa nnyo abantu abo baali nabo jo nina olukiiko lwe nabadde mu chairman n'asituka n'agamba nina yalabyeyo abantu nga 3 they were 3 like in a community nga tebalina masks n'abagamba please muddeyo ewaka mutekeko masks mulyoke mukomewo era ne basituka ne bagenda that one is a leader ne politician aga munaye ate noonya akalulu ate nze ebinkwatako no but bafa akalulu n'akamuwa ebyo bye batalowooza so mbadde nsaba tutekinga ennyo politics anaali accommodative nze okukolagana ne Hajji Ntege Sebagala nga Munnakampala agenda kufunamu tekirina wekinkoseza naye weewaawo nandyagadde agire mu kibiina kyaffe kwali yakola ng'alina ekibiina yagaa kankola alliance wadde DP yali erwanarwana nnyo ne gavumenti era ye obukulembeze bwe yajja yatuula mu motoka ne muzeeyi ne bakkaanya katukolere abantu era abantu b'e Kampala ne balaba naye kati bino ebyokulwana street ne tulwana ezo frictions ezo zifiirizza nnyo Munnakampala zireetedde Kampala okubeera nga battleground bagifudde battleground ey'emisinde so nga yandibadde battleground economics kiki ekidefininga politics wa Uganda well anti kati bano abajja mu buyinza bwe baagala ennyo okulaga naye basanga nga ne gavumenti naye yennyini ebitegeera ebimanyi egenda nebatunuulira butunuulizi mu luzungu tugamba they get exposed the people get to understand them bwe twabadde twogera twagedde ku batembeeyi abatembeeyi be bamu ku bantu abava ebweru ne bajja ekibayita mu Kampala kubanga olugogo luli mu Kampala nagambye natandika amaduwa naleeta ssente $1,000,000 kuva mu African Development Bank kola butale
obutale obwo namanya nti ow'Entege ajja kuvaamu, atunda emiguwa ajja kuvaamu, atunda ennyaanya obutono ajja kukola kyajja kuvaamu. Naye nga tuba tugambye nti bwe tuba tukoze obutale obwo leka tuyambe okubanga tufunye ku bbeeyi ennungi ebbanga gwa ku myaka 20. Leka tukole amaduuka gabadde gaseerebwa ng'abagamba nga Basudi n'abalala, abantu bajja basobola okusasula $5,000, edduuka lya batasasula $2,2 abe nga likola ki. Naye kati omuntu ono gojjewa n'agenda wa? Nimmanya tuyina bwe program ekyogoba ogenda kikola otya? Nimmanya tuyina abatembeeyi abasinga bangi bo bagenze luddawa. Mu program yange gye nalekawo okugula ettaka ika 4 mu divisions 5 zeyiika, buli division zeyiika 8 kuba balina constituency emmeka 2. Akati tukole ebibanda ebibadde mu nsi zonna. Bw'okola ebibanda ebyo kakati ogamba omutembeeyi bwegenda okole ki obeere mu ebyo obyorganizinga bulungi, onyanya bali wano, bano bangoye, bano akawendegede sika abantu ba bulijjo, n'osafi si muntu wa bulijjo. Kuba kasa omuntu wa bulijjo omutwala mu $25,000 he cannot afford. Kuba omuntu wa bulijjo alina seed money $3,000. Kakati mutwale 3 tujja mugamba nti ejja kukola ki kuba nekunatandikira olugedde mutwale wasobola okukola ki ajja kuvaayo ekirungi kimugisaayo nti abataasa okumanya ayagala naye okulakulana. Kati mmanya nti akati eyo tuyinza okubanga buli kibanda tuyinza okuteekamu abantu $2,200 mu division be bantu 4,000 oba 5 bajja kubanga bakoze eki. Ekirungi kyabo nti eba seed money kuyitayo wiisizi kweyigiriza nti afuna sente ate oveewo okole ki ogenda awalala. Nagambye my background nava mu katale nava mu nyumba ya ssubi naye navaayo ningenda nga nkola kinkulaakulana. Gwe mulimu gw'abano ogenda okugamba okuteekeza abantu agandi nedda wonootandiseewo lwa seed money egenda ki akati ebiprogramu yaki yabatembeeyi. Nina division 5 tulina obutale oba ebibanda 10 ebigenda okukola kyokuzimbibwa as soon as nga nakadda muki kuba sente zo zikola ki weziva. Weziva yobale nnyo Hajji ebigambo ebisembyeyo eri abantu. Kankuwe omukisa banaye bannakampala mwena especially aba central, omutima gwa Kampala ne Munnayuganda guli mu economy. Ebyensawo bino bikulu nnyo mweno generation gye tulimu kuba tolina kyojja ku accessinga ekya quality nga totaddemu kasente. So mbadde nsaba twenyigire nnyo mu bakulembeze abagenda okuleeta omukisa gw'okulaba nti naffe twefunira kasente. Omukulembeze wammwe Isa Kato bwenna abanzize mbategeera emyaka gye balimu ngitegeera, eggwanga nange bwe ntunuulira future ngitegeera, njagala ngibeeremu ngiplaningire nga mpita mu Kampala. Njagala okujja ne ideas okuyamba abavubuka okufuna n'okwekolera emirimu egyabwe ku bwabwe. Ffe mu tourism watulaba etwaleeta Rolex. Omanyi Rolex abantu emirimu gye beewa. Tourism nkulaga wali mu Kampala Central etuli tulina gye tuyita Independence Monument. Bw'oba ogenze mu US olaba eyaabwe baji n'ennyonyi yeetooloolawo ku Statue of Liberty. Tourism, just tourism ali mu Kampala. Ekyo kya bugagga tukirina naye tetukikozesezza olaba nga kifaamu sente ate nga kiwa omwana abantu emirimu. Domestic tourism within the city yo yokka emala otuwa emirimu. Nkugambye nze emirimu egyange giri mu tourism. Ndi professional guide, ngaidinga bazungu, ngaidinga bantu ne bannayuganda okulaba ebintu bye tulina ng'eggwanga ezo zonna national resources tulina ozifuula ebimu ku bye tujjamu essente. Before COVID-19 nga tennaba kujja our lead in foreign exchange earner yali tourism. Naye kati COVID-19 eze aba tourism tebakyasobola kujja mu ggwanga. That's true. Kati kiba kitegeeza domestic tourism egenda beera critical in reviving the tourism. Yeah, we are trying to push it banga era ne bwoba olabye domestic tourism kati eyo figure nja kuwa yonna ya ggwanga kuba eya Kampala specifically tennaba kubaawo. Generally buli mu tourist in fact ajja mu Uganda asibirako e Kampala ojja kwekanga 90% oba waakiri ayita mu buyisi. Naye eyo income nnene nnyo eggwanga okubanga ligiruzinga era it's unfortunate this COVID came in to destabilize our economy through that. But domestically
we had people moving out. And there are definitely for going to be tourism. changes in the tourism sector. So after we COVID-19. want to implore them to start coming in and make use of our resources. Muna Uganda celebrating a 9th October every year. Buli mwaka ebera public holiday. But do you attach that importance ku monument je tulina wali ekulaga nga bazadde baby omupya? What is the importance of that statue there? And that takes us back to the patriotism. The patriotism. The love for how country. do we build patriotism through even tourism itself? So tujja kubanga tuyita mu bintu bingi, programs nyingi nnyo ez'okuba nti tufunira abantu emirimu. Tourism yoyoka instrument eri awo tusobola ogikozesa. Business tusobola okuyamba abantu, startups, and then bano abeetaaga okubeera reinforced with some capital. Nabo ne tubongeramu abakyala mu butale babongeremu obusente n'okulanga ebifo biyonjezebwa we bakolera bingi. Toilets mu Kampala tazogeddeeko si nnungi nnyo eza KCCA era bweyazikosa tujja tubyogerako byo bingi. If you want to unpack tompadde nnyo budde obwadde nnyo Hajji naye nga nange mbadde njagadde nnyo ku unpackinga programs ne projects eziyinza okuvaamu emirimu mu baana bano abannakampala nga tukola ne ba KCCA. Kwa KCCA eyo giraba egaba emirimu mingi naye abantu baffe ab'omu Kampala tulina okuba ne attachment ku mirimu egyo ogeza ezo toilets zeetaaga okuba nga zinyirira nga nungi kati omuntu wabanga awereddwa omulimu nga in fact tuteeseza ntuga at least naffe mutuweeko nga ffe aba Kampala bebenga bebazikolako ezo za KCCA ogwo mulimu ogumuwadde kyokka atajja kwenshuwaringa nti omulimu ogwo agukola bulungi kubanga awo wennyini waali wawangaalira ate wajja akasente. Ebirala byo biri nnyo mu skilling ebintu ebiriwo ebipya. Sigamba nti sima buli omu asoma gamba kugenda kubeera teacher sima agenda. We need to skill people according to what the world needs right now. Kugambye example kati ngeya guide asasula $100 olunaku. Kati bwagenda mu trip y'ennaku 2 ezo $2,200 ze $8,000,000. Mirimu emeka mu Uganda egigaba $8,000,000 nga omuntu ali awo alimu kunyumirwa n'abantu balaga eggwanga. So tulina okuba nga tumanyi ekiriwo ne tuba nga tuskiringa abantu baffe and supporting them in their business. As we summarize, thank you very much. Jala atwala musaguno twogedde nnyo ku kifaananyi ekiriko omwana ne muto wange ono nga wa tourism naye bino birina okumanya omusajja bamuyitanga yali artist Maloba yawangula ettenda okukola ekifaananyi ekyo musajja munna Kenya njagadde obawa information agamba nti nekyo kimubyenga kikola ki oyogedde ku toile sizogeddeeko nnyo kubanga ziteekawo twogala kuzongerako bwongezi n'abantu bakola kuba abantu bwe bali abakola ki abakolerawo twalina eri ebyobufuzi ebyaliwo tumusasula toilet ogenda osinga nti tumusasula tutwala mu sewage management and drainage so nga twatwala toyinza nebwogenda mu nsi yonna yonna olina okusasula toilet kuba toilet paper mweziri mulimu amazzi mulimu abantu bakola ki so olubwo mutugamba nti yesaddewo agenda kubeera mu toilet olina omumwayo akasente akakola ki ezo tujja kuzirongoosa gyegimu ku mirimu gyetugenda okukola ki ekirala kyenjala okuteeka kusembyayo abesimbyewo tugenda kuba bangi naye mutwale ayina experience atagenze kutuusa butuusa nti naye yesimbyewo n'olwekyo nti mufunibwa mutwala experience ayinza okukolagana sizze kuba meeya akayana nze kubeera meeya ateesa amanyi ayawula wakati w'ebyobufuzi ne development bwetunatambula ku tutyo tujja kuba meeya wammwe May 15 mumpa amaanyi ndayire okenga nze fuuse ki road mayor okudda matoba kulakulanya mungeri mubendala bwina jana katebe nakaveera kali nkomyewo nekibayita Chinalizing Kampala kino nakikolako tulina abantu abakyala abalwala slim katulina abakyala nga 25 ebugoloobi tugiyita bid for life mbira niye twabakuŋŋaanya baluka embira zaabwe nebizitwala mu America ne mu Europe
tutwala containers 8 buli mwezi. Webale nnyo Hajji, Nasser, Ntege, Sebagala okwogerako eri abantu, and I wish you all the best with your strategy of channelizing Kampala. Mr. Issa Kato, webale nnyo okwogerako eri abantu ab'e Kampala. Batumidde nnyo abantu aba Kampala Central, Kagugube, Nzija, ndi mu kkubo. Mutereevu. All the best on the 4th of September, Friday, as you hold your primaries of the National Resistance Movement Party. Well, my name is Elijah Chiogmanawe. It's been the face-to-face conversation. You'll allow me to close this show at this particular juncture. Olwogoto lwa waaka. Hey guys, you're watching STV. Select for fun.